சின்ன வயசுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டினா என்னன்னா லுக் வைஸ் வந்து தப்பா இருக்கிறது தான் ஒபிசிட்டின்றது மைண்ட் செட்ல ஃபார் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரைட். எனக்குமே அப்படிதான் இருந்துச்சு. We do a surgery called bariatric surgery. With this surgery, patient lose weight. Like how this actually happen? Like do you like cut? At what weight, doctor, does obesity start killing silently? இப்போ இந்த சர்ஜரி வந்து இப்போ பண்றேன் அப்படின்னா am I a failure or is it I'm just using a medical tool? Because I've already taken all those tests. I actually fed my ChatGPT with those results. ChatGPT got scared. ChatGPT is like, what the heck is happening? So இப்போ வந்து இந்த plus size model எல்லாம் சொல்றாங்க. They actually take pride in like being obese, right? Some people do that. What do you think about that? When you're obese, the lifespan is going to reduce. It's an open thing, I'm telling you. After getting surgery, I might... You look thin. Yeah, I look thin, so I would not look like a food guy, no? So yeah, you should do something else. So I have to change my profession now. யோசிச்சு பார்த்தா ப்ரொஃபஷன் முக்கியமா இல்ல நீண்ட நாள் வாழ்றது முக்கியமா அப்படின்னா வந்து உசுறு தான் முக்கியம். Yeah, we have to live, no? Yeah. ஸோ கைஸ், நான் உங்களுக்கு வந்து ஆயிரக்கணக்கான ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வந்து ரிவ்யூ பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அங்கே என்ன நல்லா இருக்கும் என்ன நல்லா இருக்காதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் இன்னைக்கு நான் வந்து என்னையே நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போறேன். என்னோட வயசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 அண்ட் என்னோட வெயிட் வந்து 135. இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கன்ஃபர்ஸ் பண்றேன் என்னோட வெயிட்டை. நிறைய டைம் நான் வந்து கேமராலேயே வந்து என் வெயிட்டை பத்தி பேசும்போது சிரிச்சிருக்கேன். ஐ லாப்ட் அபவுட் இட் பிஃபோர், பட் டுடே ஐ வாண்ட் ரியல் ஆன்சர்ஸ். நோ ஜோக்ஸ், நோ கமெண்ட்ஸ், only facts. So அதனால நான் இப்போ ஒரு பேரியாட்ரிக் சர்ஜனுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்திருக்கேன். To understand am I just overweight or I am in danger. And அதுக்காக தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட வந்துட்டு இருக்காங்க டாக்டர் Moinoddin. Hi doctor, how are you? Hi Irfan. Yes. And doctor is from Manipal Hospital and he is the director of the Bariatric and Metabolic Surgery. Correct? Yes. Yeah, I mean whole South India-க்கு வந்து அவர் தான் வந்துட்டு director of the Bariatric Surgery and Metabolic Surgery. நான் பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து வெயிட்டை பத்தி பேச போறோம், உடம்புல இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்னெல்லாம் இருக்குன்றத பத்தி பேச போறோம். நான் வந்து பாட்காஸ்ட் வந்து பண்ணணும்னு ரொம்ப பாட்காஸ்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. அண்ட் ஹெல்த் வைஸ்ல வந்து நான் வந்து படிப்பேன், ஆன்லைன்ல ரிசர்ச் பண்ணுவேன், என்னென்னமோ பார்த்துட்டே இருப்பேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து பயமாவே இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஓவர சாப்பிட்றோம் எல்லாமே பண்றோம்னு சொல்லிட்டு. பட் இன்னைக்கு அதுக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. பிகாஸ் டாக்டர் மாதிரி ஒரு ஆளை பிடிச்சி நம்ம வந்து வீடியோ பண்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ஈஸி. அண்ட் வெரி தேங்க்ஃபுல் தட் யூ ஆர் ஹியர் டாக்டர் டுடே. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஹவு மெனி சர்ஜரி ஹேவ் யூ டன் till now? See, I'm into this obesity field from last 14 years. 14 years. Roughly around. So most of the days we do the surgery. I can't say like how many I didn't count, but it should be in thousands. Oof. Oof. So a lot of obesity we have seen. But I feel still it is less. Even we are not addressing even 1%. There's so many obese people. Yes. But still I think it's not even 1% which is addressed. Yes. Many are unaddressed. Yes. So கிட்டத்தட்ட 1000க்கும் மேல வந்து சர்ஜரி பண்ண ஒரு சர்ஜன் கிட்டக்க நம்ம வந்து பேச போறோம். ஸோ பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி பேசிக்கா என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா வந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி டாக்டர்? See, bariatric surgery is a surgery done to make the patient lose weight. Okay. If the patient is overweight or obesity or super obesity, we do a surgery to the abdomen. In the abdomen, we put a small holes. With the help of a camera, we do a surgery called bariatric surgery. With this surgery, patient lose weight. Okay. So, like, how does actually happen? Like, do you like cut or like do you just take the fat out? Correct. Or like, what? So many people will have the confusion: is it liposuction? Okay. Liposuction is removal of fat. Okay. We don't do that. What we do is we put a small. This is your tummy. My tummy. Okay. Okay. We put a small holes in the tummy. Okay. With the help of scope and camera, what we do is we reduce the size of the stomach. Before you will be eating this much, now you will be eating this much, 20% of what you're eating. So size is reduced, and we join with the intestine. So what happens is before food used to take a long route. Before, for example, it fills the whole stomach like this. Yeah. Go into the small intestine. Understand, right? Now your stomach is small, so even if you eat less, you feel full. Okay. You don't feel like eating. Understand? Yes. One is number one. Number two is your cravings will come down. Your hunger will come down. For example, now you want to eat a full plate of biryani. That time, if you eat this much, your brain will say stop. Stop. That's it. The eating capacity will come down. Cravings will come down. Number three, the hormonal changes which will melt fat comes to the stool root. So basically, your metabolism will increase post surgery. So that's how we are reducing the weight. Yes, the hormonal changes will happen. Incretins in the hormones are there in your intestine. Naturally, are there in the intestine. When I do the surgery, this incretins will increase in numbers.
So what happens? This will melt fat from everywhere, hands, legs, everywhere. It will melt. It comes to the stool root. Oof. That's how you lose weight. பா Understand? ஸோ எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் ஃபேட்லாம் எல்லாம் மெல்ட் ஆகி வந்து ஸ்டூல் வழியாக வெளியே வந்துருவாங்க. ஸ்டூல்னா வந்து கக்கா வழியாக வெளியே வந்துடும் அப்படின்றாங்க. வா ஓகே. ஸோ when you were talking about the craving going down, right? Yes. See, this thing happens to me. I don't know for how many people this is happening. Even after eating, I'm full, right? My brain still wants me to have one more bite. Correct. And I don't know what sort of issue is this. Is this like metabolic issue or genetic issue? I don't understand this, doctor. Please Correct. tell me what is this See, about? what happens is, it means your ghrelin hormone is more. Okay. The desire to eat is called the hormone, the ghrelin hormone, which increases your appetite. That is more. And one thing is, you are not getting satisfied with what food you are at. That is called satiety. Satiety is something, okay, now enough. Yeah. That feeling you are not getting. Yes. That is one thing. Yeah. So maybe the multiple reasons are there for that. So the genetic issue also can be one of the reason. Like what happens is lifestyle issue and too much of food you eat consumption, that will stretch your stomach more and the capacity increases over a period of time. Yeah. Understand, right? Yeah. So those multiple reasons are there. Okay. So at least you should address those kind of issues early. Okay. Otherwise you'll be eating, loading the calories. Because you eat, you have to burn again. Yes. That's the whole thing. Yes. If you don't burn, it accumulates as a fat. Yes. Yes. This இப்போ இந்த whole I just ask question in Tamil, okay? No problem. So இப்போ என்னன்னா வந்து obesity அப்படின்னு இருக்குல்ல டாக்டர். கைஸ் நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்கிறது காரணம் வந்து டாக்டருக்கு வந்து தமிழ் புரியாது. ஐ மீன் தமிழ் அவருக்கு புரியும், பட் தமிழ் பேச வராது. அதனால தான் ஒபிசிட்டி வந்துட்டு லேசினஸ்னால வருதா, அதாவது நம்ம லேசினஸா இருக்கிறனால வருதா, இல்லை வந்து இது ஒரு மெட்டபாலிக் கண்டிஷனா? ஏன்னா வந்து இப்போ இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி இருக்கவங்க தான் பண்றது, கரெக்டுங்களா? நோ அதர் இஷ்யூஸ். இஃப் அ பேஷண்ட் கம்ஸ் டு யூ ஆஸ்கிங் ஃபார் பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி, will they just come to you for bariatric surgery or will they just come for one problem and then you suggest that? Yeah. See, obesity is not a one factor which causes obesity. For example, some people, laziness may cause obesity. Some people, social habits, what they have, alcohol, drinking and all these things. And uncontrollable food, uncontrollable calories which intake, that is one thing. Some people, they don't walk only, don't exercise, don't mobilize. No activity. Yeah. One is one thing. Some people, genetics. Genetics is a very strong factor. For example, your parents, grandparents, your maternal parents, and all these things are obese. There is high chance that you may get obesity. Yeah. Very, very high chance. Very high chance, yes. Because if you see the genetic study, a genetic study can be done. The many genes are identified which are related to obesity. Oh. So, for example, I operate a lot of patients. I have operated many patients in the family. I have done mother, father, daughter, son. Because the reason is the genes run in family, obese genes. So that's the reason I feel many patients, genetics is one of the reason, very strong reason. So some patients, what happens, hormones can be the reason. Young girls, thyroid, PCOD, hormones is the reason. Some patients, there may be adrenal issues, Cushing syndrome can be the reason. There's so many reasons are there. Not one reason is fit for anything. I can't say just by seeing you, I can't say like, okay, you have only laziness. No, I can't say. Even though you may be very active, you are very conscious about the food, you still may be obese because of the health issues. Yes. Understand, right? Yes. So, no, I can't say exactly one. But what happens is, for those, we have to evaluate a patient. Whenever the patient comes to us, we have a body mass index machine. We make them stand in the machine. So, we feed the parameters. So, it gives how much fat you have, how much water weight you have. Some people may not have much fat weight, but they have water weight. The swollen hands, legs and all, those patients have a lot of water weight. Understand, right? So once I do surgery, they may lose 20 kg within 1 month. Oh. Because it's all water weight which was more. Some people will have stubborn fat. Yeah. They don't have much water extra weight, but too much of fat percentage. For example, an average men, for example, you should have some 20 to 22% fat. You may be having 60% fat. Understand, right? Yeah. That's a stubborn fat which is there in your body. Yes. There's a visceral fat which is all. It can be divided into two fats. One is subcutaneous fat, below the skin. That is subcutaneous fat. Okay. Which for that we do liposuction. Right? That is subcutaneous fat, below the skin. The fat which is inside the abdomen, which is attached to liver, kidney and all these things, that is called visceral fat. That fat is dangerous. Very dangerous.
This fat is not much dangerous. It may be cosmetically look bad. Yeah. It gives a protruded belly and all, but that fat is more dangerous. That fat causes your diabetes, blood pressure, cholesterol, thyroid, sleep apnea, everything. Understood? எஸ் எஸ் நீங்கள் இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஜஸ்ட் தாட் வந்துச்சு. ஸோ ஒபிசிட்டி இஸ் ஆக்சுவலி நம்ம ஒபிசிட்டி சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டினா என்னன்னா லுக் வைஸ் வந்து தப்பாக இருக்கிறது தான் ஒபிசிட்டின்றது மைண்ட் செட்டில் இன்னும் ஃபார் Yeah. லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ரைட். எனக்குமே அப்படி தான் இருந்துச்சு. பட் ஒரு ஏஜ் கிட்டக்கு வரும்போது தான் வந்துட்டு இல்லை, ஒபிசிட்டி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லுக் திங், இட்ஸ் ஆல்சோ அபவுட் யுவர் ஹெல்த் அண்ட் அது வந்து ரொம்ப இட்ஸ் கோன் அஃபெக்ட் யுவர் ஹெல்த் அப்படின்றது வந்து புரிய வந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு லைட்டாக டர் விட்டுருச்சு. ஐ மீன் பயமாயிருச்சு எனக்கு. So obesity is a disease. It's a disease, right? It's a disease. It's No more it is chubby, cute, nothing. cute. It has to be It is chubby, it's a disease. yeah. More than chubby, it's a disease. Yeah. Even cute இருந்தா கூட it's a disease. Disease. Yeah, it's a cute disease. Obesity is a cute disease. Nice. At what weight or BMI do you consider it dangerous? Like dangerous na obesely dangerous நீங்க எப்ப சொல்வீங்க நீங்க? I mean, when do you? So usually the BMI should be less than 25. So anywhere above 35, we consider some problematic. Because above 35, this disease will cause your diabetes, blood pressure. For example, if you are not obese, you are supposed to get diabetes at the age of 45, 50. If you are obese, you may get early, like 42, 40, 37. Understand? Early diabetes because of obesity. Understand? Not only diabetes, blood pressure, cholesterol, everything, cardiac issues and all. Because of obesity. ரொம்ப பயமா தான் இருக்குது இதெல்லாம் கேட்கும்போது. I told you my weight, right? So it's 135 kg. What's happening inside my body? Yeah. See, when you are getting obesity, that's because you have been obese little from some time. Yeah, probably like 32 years. Okay. No, I'm just kidding. It is not that you have gained weight overnight. No. It's gradually you're Yeah, gaining yes. as age goes and all. So even you will also, first what happens, the sugar may get deranged. You may not get diabetes directly, you will get pre-diabetic. The sugars may go high. Slowly your LDL cholesterol, the bad cholesterol rises, Yes. which causes the cardiac issues. Slowly your snoring may rise. Slowly breathing difficulty on walking. Slowly. Understand, right? Before Yes. it's only on steps, slowly it is walking for a little long distance also you may get breathless. Yes. Slowly your knee may get pain. Slowly back may hurt. All these diseases will come early. Even fatty liver. Yeah. Fatty liver also, because as Muslim, you and me, we eat a lot of non-veg. ஆமா ஆமா. No food goes without non-veg. Yes, doctor. So most of our food is deep fried. Yeah. See, mutton, chicken, everything is good in a mild quantity. But what happens, we deep fry it and make it more high calorie, Yeah. more dangerous. Understand? Yeah, right? yeah. We consume that, definitely we are going to have fatty livers. Yes. If you really see me also, I have a great burn fatty liver. Even I have great burn I fatty mean, everybody has grade 1 fatty liver, but only people who are So like this obesity will make, for example, this obesity, your weight, it may go to grade 2, like that. Understand, right? So there's high chance that the grades will increase with liver. Obviously, grade 1, grade 2, grade 3, then liver damage starts actually. okay. So we have to prevent those things. So what happens, what I'm telling is this obesity for your weight, slowly these things are happening inside. You may not be knowing. You feel you are absolutely wrong, energetic, superb. But what is happening inside, you may not know. Yeah. That is what I'm saying, physical fitness. You may be physically fit, but you may not be metabolic fit. Till you check your liver, check your blood test, till you check your heart, till you do BMI, then only you will know your metabolic fitness. Is that clear? 100% clear. Yeah, because I've already taken all those tests and I actually fed my chat GPT with those this thing results. Chat GPT got scared. Chat GPT is like, what the heck is happening? So I mean, jokes apart, I have இப்போ வந்து ஒரு important question, doctor. இப்போ என்னன்னா வந்துட்டு this is not only for the people who are obese. இப்போ வந்து ஜென்ரலி பீப்புள் ஹேவ் பேட் ஹேபிட்ஸ், ரைட்? நிறைய பேட் ஹேபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம பீப்புள் கிட்டக்க ஜென்ரலாக. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப கெட்டது, இதுதான் ரொம்ப கெட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகைப்படுத்துறாங்க. அதில் வந்து ரொம்ப ஹையாக எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒன்று ஸ்மோக்கிங், இன்னொன்று வந்துட்டு ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால். ஸோ விச் இஸ் பேட், விச் இஸ் வேர்ஸ்? ஐ நோ போத் ஆர் வேர்ஸ், ரெண்டுமே வந்து கெட்டது. I feel for liver, for fatty liver, for liver damage, alcohol is more dangerous.
For the consecutive organs, for the whole organs, for the whole body, smoking is dangerous. I feel smoking is more dangerous than alcohol. Okay. Alcohol may damage your liver or increase your fat percentage, but smoking damages everything. Smoking is a risk factor for most of the cancers in the body, not only lungs, intestine, pancreas, stomach cancer, everything. So I think smoking is more dangerous than alcohol. Okay. So is obesity and smoking a good pair or a bad pair? Definitely, obesity itself is a disease. Disease. Smoking, you are adding extra diseases. So it will it's a amalgam of diseases. Amalgamation of diseases. Okay. So it's just, I just want to இது நான் டாக்டர் கேட்க காரணம் என்னன்னா வந்துட்டு ஈஸியா ஸ்மோக் பண்ணிட்டு போயிடுறோம், ஈஸியா வந்துட்டு சரக்கடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க. அந்த அந்த ஒரு இது வந்து என்ன, அதுக்கான இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியணும்ல, இது எவ்வளவு கெட்டது அப்படின்றது தெரியணும்ல. ஏன்னா வந்து நம்ம கல்ச்சர்ல வந்து எப்படின்னா வந்து குடிக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் இது பண்ணிட்டாங்க. பட் இந்த ஸ்மோக்கிங் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாருமே ரோட்டில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது பார்த்து நம்ம நிறைய படங்களை பார்த்து நமக்கு வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருப்போம். அண்ட் அது ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ மீன் நம்மளுக்கு என்னைய பார்க்காதீங்க சரிங்களா, உங்கள் பக்கத்துக்கு யாராவது பார்த்துக்கோங்க. அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கிறதுனால இட்ஸ் பெட்டர் தென் இது அப்படின்னு நினச்சிக்க வேணாம். இட்ஸ் ஆக்சுவலி டூ பேட். அது வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்குன்றதுக்காக தான் ஆஸ் திஸ் கொஸ்டின் டாக்டர். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆன்சர் டாக்டர். ஸோ திஸ் obesity is a disease you said, right? So it's a disease or a lifestyle condition? Like, is it changeable? Because I've been trying so hard, so hard, hard in the sense like I don't try it like regularly. I don't day ella varsha fulla I won't be in a diet, but at least for 3 months I try, and then it don't happen, and then I go back to what I do. Yeah. So is it like a lifestyle? I mean, lifetime condition? Is it? Obesity needs a lifetime cautiousness. Okay. Lifetime surveillance is required for obesity. It is not that I use some tablet, you may lose weight, you don't require anything, nothing like that. Obesity is every day, in and out. In and out, you have to monitor that thing. You have to increase the activity, you have to monitor so many things. And every day is everyday thing. Understand, right? It is not like I write some tablets, I write some injection, nothing, you get rid of everything. It requires a continuous surveillance. Because, for example, you may be good in first 3 months. Okay, you control the weight. Next 3 months, you're not good, you gain back again. So it is not like one day thing, it's a lifelong issue. Understand, obesity is a lifelong issue, you have to address it. You have to be cautious about it. Yes. So, And you have to make a continuous habit, one habit, which is lifelong. yeah. For example, stop eating sugars. Understand, right? That you have to do lifelong. It is not that you do it for whole 6 months, and again on birthday will come, you again eat some cake, again you do something, nothing like that. You have to do it every day. So this is how it is. Obesity is a continuous surveillance it requires. Okay. ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த ஒபிசிட்டின்ற மேட்ரு வந்து லைஃப் டைமாக நம்மளுக்கு வராது அப்படின்றது தான் வந்து டாக்டர் சொல்கிறாரு. ஓகே, இப்போது ஐ எம் ஒபிஸ். ஓகே, பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒபிஸ், there are lots of ways right now to reduce weights, right? Lots of ரொம்ப லாட் கிடையாது, but at least not like before. We have இப்போ bariatric surgery இருக்குது, and also we have Ozempic, அந்த டயபெட்டிஸ்க்கான மருந்து முஞ்சாரோ or வெகோவி இந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்குது இப்போ. ஸோ வாட்ஸ் இப்போ பேரியாட்ரிக்னா நீங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க, பேரியாட்ரிக் சர்ஜரினா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு வயிறை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறீங்க, ஆல் குட். இப்போ வெகோவியோ இல்லை நம்ம வந்து முஞ்சாராவோ எடுக்கிறோம்னா அது ஏன் அது எடுக்கக்கூடாது, ஏன் இது See, when a patient comes, we do the body mass analysis. We give Wegovy, Mounjaro, Ozempic for the patients whose BMI is less. For example, 25 to 32 BMI, we try to consider those kind of patients for Wegovy, Mounjaro. Because these injections will cause around 10 to 15% of weight loss. Understand, right? Extra weight. For example, you should be around 8. You should be around 70. You are around 50 kgs overweight. Out of that, you may lose 7 to 8 kgs or 9 kgs. Understand, right? Bariatric surgery helps in losing 80% of excess weight. Oof. You lose 50. Oof. Understand, right? Yeah. You become 85 with the surgery. Mounjaro is for very mild weight loss. Obesity, this bariatric surgery is for more very severe weight loss. So there are two different aspects. Okay. People who are scared to do surgery, they use this. Oh, okay. Okay. Even these people who use this,
no, it doesn't work for everyone. Yeah. How it works, I'll tell you. When you take injections, you feel full. Yeah. Most of the time, you feel full. You don't feel like eating much. Yeah. That happened. But the problem with this injections is it doesn't increase your metabolism. It reduces your intake. I understand. If your metabolic rate is not good, how will it work? It may help you in losing only what are the extra 8 kgs, 10 kgs and all. But the problem with these injections, you have to take lifelong. You take for 3 months, 6 months in the stop, then definitely you're going to gain back again. If you are not cautious about the weight. Understand, right? But surgery, what happens, at least it helps you in intake wise. You can't take much lifelong most of the time. And it increases your metabolism, which burns your fat. So, two extremes. Weight loss injections and surgery are two extremes. Yeah, so these இந்த முஞ்சாரோவோ இல்லை வந்து இந்த இது இருக்குல்ல நம்ம ஒசம்பிக்கை பற்றி நான் சொல்லணும். இது ஆக்சுவலி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து பாடியில் வந்துட்டு ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது. அது என்னன்னா டாக்டர் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்து யூ வில் ஃபீல் ஃபுல், ஸோ யூ ஒன்ட் ஃபீல் லைக் ஈட்டிங். நீங்கள் சாப்பிடணுன்ற ஒரு இது தோணாது. அது மெயினாக நான் வந்து அதை எடுத்து ட்ரை பண்ணேன் ஒரு வாட்டி. அதுலேருந்து நான் சொல்கிறேன் அது ஏன் அப்படி ஆகுது அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு இட் ஆக்சுவலி ஸ்டாப்ஸ் யுவர் இந்த மூவ்மெண்ட் இருக்குல்ல, போல் மூவ்மெண்ட், இது அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே போகிற ஃபுட் வந்து அங்கே நின்றுக்குது. ஸ்லோ இட் ஆஃப். ஸோ அப்படியே அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாக்னன்ட் மாதிரி நின்றுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு தான் வாய் சும்மா இருக்க மாட்டேங்குது. என்னதான் வயிறு வேணானாலுமே நான் போய் சாப்பிட்டுட்டேன். திருப்பியும் வயிறு இங்கே ஆல்ரெடி ஸ்லோ ஆயிடுச்சு, பட் இங்கே வாயில் போயிடுச்சு. போனது என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்துட்டு இப்படி வரல டாக்டர், அப்படி போயிடுச்சு. ஸோ ரெண்டுமே லைக் போத் வேஸ். ஸோ எனக்கு வந்து அது ஃபுட் பாய்சனிங் ஆயிடுச்சு எனக்கு அதில். And I got scared. It's like, dude, what the heck is happening? But நிறைய பேருக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. அந்த 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 இன்ஜெக்ஷன்ஸுமே வந்து நிறைய பேர் வந்து எடுத்து அவங்களோட இதை வந்து குறைச்சிருக்காங்க, எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அதில் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா வந்து அது எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒல்லியா இருக்கும். பட் எடுத்து முடிச்சதுமே வந்து அந்த திருப்பியும் வந்து நம்மளுக்கு இந்த கிரேவிங்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்கச்சக்கமா வருது. I mean the cravings come back after we stop the இதுன்றது வந்து too much அப்படினு சொல்லிட்டு. How much time you have used the injections? I think I did for like 2 months. 2 months I did. Okay. What exactly happened after you take these injections? For like first week and second week it felt like very ஒரு மாதிரி hazy-ஆ இருந்துச்சு. It was different. You feel full. I feel full and honestly I didn't like that feeling. அது ஒரு மாதிரி அந்த ஃபீலிங் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. ஒரு மாதிரி அது வந்து ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா இல்லைன்னு சொல்லலாம். I was not very comfortable with that. Not very comfortable. But you continued for 2 months. Yes. Even though you are not comfortable. Yeah, because I have to, right? I mean I have to in the sense like I'm obese, I have to change my body things. So I tried it. I actually made videos as well, just to let know people that what are the things happening. I have those videos in my phone as well. But then like it didn't go successfully, so I didn't make a whole video out of it. So how much you lost for 2 months? I think I lost around 5-6, not sure, if I forgot. Then you gained back again? And then I gained back as soon as I left it, because I eat good, doctor. I don't. You lost 5-6 kgs in 2 months. Yeah. Within how much time you gained back that weight? It was like maybe 20 days. 20 days. 30 but days, did you gain more than that? No, as of now, I'm just holding it till 135, not like making it go above that. So you didn't gain more than what you lost. Yeah, so like I'm happy about that. Sir. But this surgery is what happens. If you do surgery, for example, you may lose 50 kgs, 50. Okay. In a span of 8 to 10 months. Okay. And surgery is only once. Yes. Surgery takes only 45 minutes or 1 hour max to max. And next day discharge also. Okay. So you may lose, for example, 6 to 7 kgs in first week. First month you may lose 10 to 12. Okay. Whatever I said, it will happen in 8 to 10 months. You will become 85. Is it clear? It's actually very clear. Now, this gaining back thing, whatever you had with the injections and all, it will not happen so easily, like what it happened. If you and all, you may gain also. You may gain 5 to 6 or 8 kgs in years, 4 years, 3 years and all. Understand, right? Yeah. This is how the difference between surgery and injections. Okay, I have one more question. Yeah. So when we take this
ஊசி இந்த முஞ்சாரோ எனிதிங், அப்போ வந்து அதில் வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும்போது டெஃபினட்டாக வந்து மசில் லாஸும் இருக்குன்னு சொல்லி I've read about it, you know. We have to do constant weight training, so மசிலை வந்து விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நீங்க சொல்ற இந்த பேரியாட்ரிக் சர்ஜரியில் மசில் லாஸ் இருக்குமா? Yeah, it will be there. But that is the reason we ask them to take protein powder. Okay. Post surgery, protein powder, multivitamin, even exercises are required for bariatric surgery also. Also, okay. But the muscle loss may not be severe as injections. Okay. Understand? It's up to you. For example, when you do surgery, fat loss will be there, little muscle loss will also be there. To prevent this muscle loss, I give you protein powder. I ask them to take high protein diet. Okay. And all these things. Okay. If you do this correctly, the muscle loss you can minimize. Understand? I understand. Okay, so let's say I do this surgery. ஐனா யாரோ ஒருத்தங்க இப்போ வந்து எடுக்கிறாங்க, சர்ஜரி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு they just want to go back to how they were, like, you know, something in their mind, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுவா இல்லைங்க எனக்கு இது சரியா படலை, I just want to go back அப்படின்னு சொல்லிட்டு if they feel it, is it reversible? Yes, it's reversible. Okay. I can make reverse the surgery into normal stomach again. Oh. Yeah, normal stomach or intestine. It can happen only in bypass. Okay. There are two types of surgeries. There are so many types. Yeah. But broadly there are two types. Gastric sleeve, gastric bypass. In bypass also there are so many bypasses. In gastric sleeve, I can cut and remove the stomach, which is not reversible. I can't join back again. In bypass, which I do very commonly, bypass is the surgery which I do very commonly. If you really see, my 95% of surgeries are bypass. Either mini gastric or one bypass. So what happens is, in bypass, I can reverse back to normal stomach. So what happens when you do the bypass surgery? Like, this is a stomach. This is stomach. For example, this is stomach. Okay. The new stomach is this much. Okay, so what happened to this? This part will be there. It will be alive. The blood supply is intact. I keep there only. So you clip it. I separate this part of the stomach from the bigger part of the stomach with the staplers and take this intestine, join here. Intestine in the sense, is it the large one or the small ones? So it goes through small and then it goes to the large. Yeah. Okay. So what happens, before food used to, see here, this is smaller part of the stomach, this is bigger one. Food used to go like this, go like a long route. Now food will go a short route, that is bypass route. Go into stomach, it's small intestine. So this part is bypass, bigger part is bypass. So that is, for example, any city has a bypass, right? Straight road, bypass road. Yeah. I am allowing the food to go bypass road. Bypass road, okay. So when I want to reverse it, so probably, like, you know, if a surgery panni, it's been, let's say, 10 years, right? Yeah. So 10 years this place was not used. If we are not using it for like 10 years, won't it go bad, or like won't it will not go bad. Die, or because any organ survives in our body because of blood supply. Yeah, blood supply. Okay. The blood supply is intact. Okay. So that's the reason I can reverse back into normal. Understand, right? Yes. You can disconnect the small intestine, join back the smaller part, big part. It will become like before. Just like before. Yeah. And then we can grow back. But no one wants to do no one wants to do that. It's just, you know. Yeah, for example, you do a surgery. After 3 months or 4 months, you feel uncomfortable. I can reverse back. So is there any case for you was like this? Yeah. Because maybe you've done so some many patients, what happens, like very few. I can't say many, but 3 or 4 max to max. But we do many surgeries, but out of it. See what happens, one patient who was 72-year-old, she lost too much of weight. She became 48. She was 98 something, she became 48. For her, I reversed back. Now she gained back again, become 55 or something. So one more patient is, the same patient, one more patient, he was unable to eat much. He was vomiting too many things. So I reversed back again for this patient. Okay. Some patient, one of the patient was like, too much of protein issues were there for him. Swelling and too much of muscle loss. Okay. For that patient, I reversed. But most of the time, it will not be required, because what happens is, now over a period of years, what happens, we know how much bypass to do. We don't do too much bypass. Length also important. Intestine. Now, with the patient weight, height, and the eating quantity and eating habits and all, with the vegetarian, non-vegetarian, by seeing all these things, taking the criteria, we know how much to bypass. We don't do either less or more.
we do most of the time accurate times. Understand, right? Yeah. So the reversal problem will not arise. Okay. Is it clear? Yes, very clear. That happens over so many surgeries. When you do so many surgeries, it happens. That clarity will come. How much to do for this fellow? How much to do for this fellow? Okay. No one size fits all. Okay. Tailor-made approach. சர்ஜரிக்கும் இதே மேட்டர் தான். ஜட்ஜி போடுற மாதிரி எல்லா சைஸும் எல்லாத்துக்கும் ஃபிட் ஆயிடாது அப்படின்ட்டாரு. ஓகே ஓகே டாக்டர். ஸோ லைக் வாட் இஸ் த success rate? We know, like, it's all okay, but what is the regret rate? Like, is there any patients has regretted after doing this? Say, I'll tell you one thing. Patients regret only at one point: lose skin. Understand, right? That thing also can be minimized. Okay. See, I can't say, for example, this skin is like this. Once you lose weight, you'll have perfect body, nothing like that. You will have some loose skin. You can prevent that loose skin. Working out while losing weight. Yeah. For example, if I do surgery, after 1.5 months, you should join gym. You should do workout. Toning of the muscles should happen. And protein powder. Sometimes what happens, they are losing weight. Oh, no need to do anything. I'm losing weight. Those kind of patients will have loose skin. Understand, right? Yeah. If they are young enough, they can really work out on it. They can minimize the loose skin. Understand, right? It's not that they have loose skin, we can't do anything. We can still do a plastic surgery for them. Yes. But still, prevention is better. Okay. Understand, right? Yes. So working out, toning of muscles, taking adequate proteins, multivitamins, following with the dietitian perfectly will minimize the loose skin. And even the body distribution also important. For example, if you have fat everywhere, now it's easy. Some people will have only on tummy. They will have more loose skin on tummy. If you have everywhere, it's easy. Okay. If some fat will lose from here. So it will be easy. Understand, Yeah. right? So but good. still, abdomen, you have to take care of this one. You have to do regular resistant exercises and workouts on abdomen to prevent the loose skin. ஓகே. ஸோ குண்டாகிறீங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக குண்டாவுங்க, வயிற்றுல மட்டும் குண்டாவாதீங்க. அதான் டாக்டர் சொல்கிறாரு. உங்களுக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க டாக்டர். இதில் வந்து ஜென்ரலாக அதிகமான பெர்சன்டேஜ் வந்து எந்த வயசில் இருக்காங்க, எந்த ஏஜில் இருக்காங்க? Actually, 2 age criteria they come. Many people are like 20 years to 35 years, young women who are having PCOD, hypothyroidism. Some patients who are with obesity, they married but they are not conceiving naturally. Those kind of patients. And the other kind of crowd is 50 to 60. They are knee pain, they are unable to walk. கொஞ்சம் வயசானவங்க. Diabetes is more uncontrolled because of obesity. Sugar is there, but the sugar is uncontrolled. And the blood pressure is too much. He's taking too many tablets for it. Injection too many tablets for diabetes. And some patients come with a lot of loud snoring. They're using machine to sleep. Sleep apnea. Sleep apnea. And those kind of 2 kind of criteria we get. Either we get like this, 20 to 40, 50 to 60 kind of thing. Okay. These 2 age groups are very common. It's not that other age groups doesn't come. We get even kids with 14 years, 13 years and everything. So, but the very common age groups I described. Okay. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ளஸ் சைஸ் மாடல்னுலாம் சொல்கிறாங்க டாக்டர். இது வந்து ஒரு ஃபன்னி கொஸ்டின் தான். பட் வாட் யூ திங்க் அபௌட் தட்? அண்ட் ஆல்சோ வந்து லைக் இந்த ஃபேட் பீப்புள்னு சொல்கிறத விட ஒபீஸ் பீப்புளெலாம் வந்துட்டு அவங்களே ஒரு குரூப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்து நாங்களாம் ஒபீஸ் பீப்புள், எங்களெல்லாம் வந்து யாரையும் சொல்லக்கூடாது. லைக் யாரும் சொல்லக்கூடாதுன்னா வந்து ஆப்வியஸ்லி யாரையும் சொல்லக்கூடாது. பட் தே ஆக்சுவலி டேக் ப்ரைட் இன் லைக் பீயிங் ஒபீஸ், ரைட்? சம் பீப்புள் டூ தட். What do you think about that? And then this plus size model thingy. Just now we discussed, cute is not good always. So they may look nice with chubby cheeks and all. But what happens, that's what I said. They may look physically okay, but inside what is happening with them, nobody knows. Yeah. Understand, right? Yes. And those kind of people, plus size people, they are going to have diseases early. Yeah. Health issues, lifespan will reduce. Yeah. When you are obese, the lifespan is going to reduce. It's an open thing, I'm telling you. Because what happens? When you carry 2 bags, how far you can walk? 1 kilometer. 1 bag? 2 kilometers. No bags? 5 kilometers. The same with the life. Oh, ஆறா கவிதை. டாக்டர் வந்து கவிதைலாம் பேசுறாருங்க. வேற லெவல். சூப்பர் டாக்டர்.
புரிஞ்சிருச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அகைன் ஒரு சீரியஸ் கொஸ்டின். இப்போ இந்த சர்ஜரி வந்து இப்போ பண்றேன் அப்படின்னா am I a failure or is it I'm just using ஒரு மெடிக்கல் டூல், ஒரு 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 சயின்ஸை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா, இல்லை I'm just a failure, என்னால் வாழ்க்கையில் எதுவுமே பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு, என்னால் நானே வந்து என்னோட உடம்பு குறைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு, ஸோ am I a failure if you do surgery? Yeah. No, not like that. Sometimes what happens, the obesity is extreme, which can't be addressed with other things. It's not that you stop eating for 20 days, 30 days, you may lose weight. Understand, right? Sometimes what happens, this obesity will become a trouble for a person. Starting from cosmetic wearing things and all, starting from troubling you while walking. You feel uncomfortable while sleeping, sitting, getting down, and people make fun of it, stigma, and all these things. If you are trying with other things, if you are losing, yes, if you have good metabolism, you may lose. But if you are unable to do this, definitely surgery is a good thing. See, anything which can correct your body is good. Understand, right? See, one thing, anyone lives here, people want to live it happily and they want to live long. Everyone tries to do that. Surgery can help you in doing that. You look good, you will have slim waist, wear anything, look good. The other thing is you can prevent diseases and you live long also. Yeah. So, yeah. இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்ஜரின்னு ஆப்ட் பண்ணுறீங்க, இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேஸ்ட் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க டு ரெடியூஸ் யர் வெயிட்னா, இட்ஸ் நாட் தட் யூ ஃபெயில்ட் இன் லைஃப் ஆர் ஃபெயில்ட் இன் திங்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் மேக்கிங் யுவர் லைஃப் பெட்டர். ஏன்னா வந்து இதை வந்து ஏன் நான் இந்த கொஸ்டினாக டாக்டர்கிட்ட இருந்து கேட்டு நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா, சில விஷயங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ இவ்வளோ உங்களுக்கு இந்த ஒபிசிட்டியில் இருந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட பேச முடியாது, இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க கூட பேச முடியாது. அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர்னு நீங்கள் நினச்சிப்பீங்க. இப்போ என்னால் எதுவும் பண்ண முடியல, நான் போயிட்டு இப்போ வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து ஒரு இது பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொன்னால் இது வந்து ஒரு எல்லாரும் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. எல்லாரும் நினைச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க. பட் நம்ம வந்து வாழணும் அப்படின்னா தென் we have to do something for ourselves and that's அதுக்கு வந்து சயின்ஸ் என்ன வே கொடுக்குதோ அந்த வேவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. அதுக்கு நீங்கள் என்ன அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி whichever suits you, you have to do that. So அதனால அந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டேன் டாக்டர், and thanks for the answer. So I feel surgery not only adds years to your life, it adds quality to your life. Yeah. Surgery not only adds years to your life, it adds quality to your life. Yeah, absolutely I agree with him. ஏன்னா நான் வந்து குண்டா இருந்திருக்கேன், அப்புறமா லைட்டாக ஒல்லி ஆயிருக்கேன், அப்புறமா திருப்பியும் நான் குண்டா இருக்கேன். அது ஒல்லியானப்போ இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டி வைஸ் நான் எப்பவுமே ரொம்ப இதுவாக இருப்பாங்க, ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. நான் குண்டா இருந்தால் கூட ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பேன். அது இல்லை, அது இல்லாமல் மெயினான ஒன்று என்ன வந்துட்டு மைண்ட், அது பிரெயின் ஃபாக்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அந்த பிரெயின் ஃபாகில் நான் இவ்வளோ நாள் இருந்தேன்றதே நான் ஒல்லியாகும் போது தான் வந்துட்டு ஐ ஃபெல்ட் இட். நான் லைக் கொஞ்சம் வெயிட் குறைஞ்ச உடனே அந்த பிரெயின் ஃபாக் போயிருச்சு. ஐ ஸ்டார்டட் ஈட்டிங் ஹெல்த்தி. அது பிரெயின் ஃபாக் போனதும் ஐ ஃபெல்ட் லைக் என்ன இவ்வளோ நாள் வந்து ஏதோ நம்ம இப்படி இருந்திருக்கோம், ஒரு ஒரு ஏதோ ஒன்று மறைஞ்சிருந்துருக்கு நம்மளோட இதில், இப்போ சரியாக போயிடுச்சு. அது என்னன்றது நான் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்போ தான் எனக்கு புரிய வருது இட்ஸ் அ பிரெயின் ஃபாக் அண்ட் இட்ஸ் அ கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஃபீல் வேற லெவல் ஃபீலிங்க. அதுக்கு நீங்கள் வந்து யூ ஹேவ் டு ஈட் பெட்டர், ஈட் லெஸ். அண்ட் எனக்கு வந்து அது எப்போ ஒர்க் அவுட் ஆச்சுனா டாக்டர், எனக்கு வந்துட்டு when I was doing intermittent fasting, right? So I take 1 meal a day and then it worked wonder for me. I felt so good. And I want to do it again and I want to go back, but then like starting problem வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் தான். இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா we can do it, பட் இதை ஸ்டார்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா ஒய்ஃப் கூட இருக்காங்க, அவங்க ஏதாவது சாப்பிடணும் ஆசைப்படும் போது நம்மளுக்கு சரி எனக்கும் கொஞ்சம் கூட அப்படின்ற மாதிரி போயிடுது. ஸோ அதனால கொஞ்சம் அந்த ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் தான் டாக்டர் இப்போ திருப்பியும். ஸோ இந்த பிரெயின் ஃபாக் வந்து இட்ஸ் ஐ மீன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச brain fogging, definitely it gets cleared, the clarity will be there, the cognition will be better. Apart from that, even vitamins deficiency also will cause brain fogging. Oh yeah. Sometimes magnesium deficiency, yes, omega 3, vitamin D, neuroban, yes, this deficiencies, glycine deficiency will cause all this brain fogging. And it's very normal, right? For people to have vitamin D. You are obese, you are saying brain fogging was there. Even for normal people who are non-obese also will have brain fogging. Yeah.
And in the brain fog, like the problem என்னன்னா we will not know that we having brain fog. That's the இதான் இருக்கல பெரிய ப்ராப்ளமே அந்த brain fog விஷயத்துல. ஸோ இப்போ நீங்க at any point of time நீங்க இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்ல வந்து சும்மா ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கூட you wouldn't know that you have this brain fog in our condition. It's not like is there any test, doctor, where we can find that whether we have brain fog? That. I'll tell you one thing. See, basically, brain fogging is something you are taking a lot of time to understand things. It is not clear. For example, someone tells you something, you are unable to analyze it quick. Analyze it and concentrate it. Concentration. Yeah. You feel like drowsy. You feel like the sleep is not incomplete. You feel like some headache. These are all the symptoms of brain fog. Yeah. So the clarity may be definitely this. Once you lose weight, definitely. Yeah. எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சிச்சது. அதனால வந்து it actually feels amazing when you take care of your body. But we don't do that. At what weight, doctor, does obesity start killing silently? See, everyone's is different. For your height, the weight may be different. For my height, the weight is different. Understand, right? For example, I'm 180 centimeters. For me, 80 is ideal. For me, 120 is too much. Understand, right? For you, 110 is too much. It depends on your height. Understand, right? Height, distribution, everything is different for different people. So we can't say one particular weight for everyone. Understand, right? Okay. For 80 kg, 110 is okay. For example, 6'2 kg, 6'2 height fellow, 100 is okay for him. For me, it may not be okay. For me, it's more. Okay. For you also, it may more. So it depends on height, BMI, distribution, and everything. Okay. Is obesity worse than smoking? I think both are equally bad. Equally bad. ரெண்டுமே இருக்க கூடாது. Okay. Is dieting alone enough? Diet is very important. For any weight loss, diet is primary. But the problem with thing is, some people may not lose even though do diet. For the metabolism issue will be there. If your metabolism is not good, if you're not burning what you're eating, then what is the use of diet? Yes. But you have to do diet. It's not like that. Some people say it may work, some people it may not work. Okay. For those people who don't work, they come to me. Okay. How many obese people die yearly? So many die because of health issues. Because of obesity, then the health issue comes, and then. For example, if you're obese, the sugars become very deranged. So you may have gangrene foot. You may have kidney damage. Creatinine may rise. You may have vision issues. And even some high blood pressure. With obesity, high blood pressure will cause strokes, cardiac and brain strokes. And people who are, you have seen many people with sleep apnea. They die silently in sleep. Ooh. The snoring is not good. Snoring is dangerous. Understand, right? Okay. Sleep apnea is something, but the sleep, when you are sleeping, the breathing stops. Yeah. Stops. Again, breathe. Stops. So this pauses in the breathing. That is called sleep apnea. Understand, right? Yes. That's how you measure this. When you put a sleep study, in the night you put machines and record the sleep. You see if you are sleeping, you are breathing, then it stops, then it slows down, then it becomes normal, this kind of thing. So many people have died because of sleep apnea. And obesity, definitely it goes into knee replacement. Many people have to replace knee. At what age, this happens for people? Like generally, in the age la vandu the knee replacement ku varuvanga. So these people will have after 50 only. 50 plus. Okay. But we can prevent it. Yeah, so before if it is only because of obesity, we can prevent it. If there is something seriously damaged, we can't prevent it. Yes. So doctor, we've been talking very seriously. I just want to relax ourselves for a bit, and then I have this. I want you to rank foods. Okay, so I'm going to tell you some 10 foods. I want you to rank one by one. Yeah, we can do it, right? First one, fried chicken. This is my favorite one, doctor. Please don't give it 10. Please don't give it 10. This is like my all-time favorite. 6. Okay, thank you. Fried chicken is 6. Okay. Instant noodles. 7. Okay. Donut. 9. டாக்டருக்கு சுத்தமா சுகர்ன்றதே பிடிக்காது. சுகர்ன்றது தான் சுகரை மட்டும் விட்டுருங்க அப்படின்றது. Okay. Donut is because of sugar, right?
Maida also. Maida with sugar. Maida with sugar. Okay. Deadly combination. Yeah, fried chicken, at least you have protein in it, right? Yeah, so it's not that bad. Yeah. Ice cream, doctor. 8. H, yeah. Because of sugar, right? Yeah. Yeah, I know, I understand. Parota, doctor. Parota 5. Fine. So when parota comes, what comes next? Beef. Beef is, see, beef has high proteins, but it Yes. has high fats also. Fat as well, yes. Actually, it has 3 times more percentage of fat than chicken. With chicken, 1 you consider. Mutton means goat is 2. Isn't mutton the most bad? No, beef. Is it? Yep. Okay. I thought mutton is the most bad thing. No, Because no, we eat beef so is- much of mutton, I feel very bad when I eat No, mutton. beef is more bad. Because the percentage of fat is 3.3. If you see chicken, But the fat is good, no? Good for you, no? no, it is red meat. It causes colon cancers. Okay. Colon cancers in men, breast cancer in women. If you eat breast more. cancer. Okay, so what number? Beef is it? Yeah. It has protein, so we can consider 6 or 7. No, we have already given 6 or 7. We have only 1, 2, 3, 4, and 10. We can't give that. No, we have to. We have to, doctor. This is very strict game, you know. We follow. Then 4 will keep. 4, yeah. Thank you. Thanks. But Beef- what we'll do is, fried chicken will make it 4. We'll put it. I agree, man. I agree. You know, I usually don't change when once they put it, but you know, fried chicken I can do We'll the change it. exception. Yes. Thanks. Biryani, doctor. Biryani, yeah, but we can't put in 3 biryani. Yeah, 1, 2, 3, 10. Come on, biryani has. Biryani with See, mutton, right? Biryani yeah, has mutton mutton. biryani or chicken biryani. It is good. It is good, but a lot of oil we use for Oil cooking. is really bad. Yes. If it is less, then we can put it 3. Make it Hyderabadi biryani. It's very less oil Hyderabadi biryani. Only, yeah, Less so we we can can definitely. we can do 3. You are Right? a good person to put it that. Yeah. பிரியாணிக்கு நான் வந்து வக்காலத்து வாங்காம யார் வாங்க போறா, அதனால தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். தோசை. Dosa is good fermented food. Yeah. It's good for intestine, but too much oil is in not it. good. Yeah, oil is the main thing. We can have the kal And dosa. talimpu. We should not put talimpu. Potato thing. Oh, அந்த நடுவுல வைக்கிறது. அது நம்ம ஊர்ல கம்மியா தான் வைப்பாங்க, டாக்டர். பிரச்சனை இல்ல. So 2. 2. But the ranking is wrong. டாக்டர், ஐயோ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? Okay, டாக்டர், we have 1 and 10 and French fries. 10. Okay. And the last one is, I guess, pizza. We can't give one. We can't. We have to put last one. 11. Pizza is the last. Okay, so out of all this 10, if you have to give number 1 for one dish, what would you give? Chicken. Fried chicken number 1. Come on. அவ்வளவுதான், fried chicken number 1. So pizza will put it in the 4th. இதுல நான் சொன்னதுல fried chicken தான் best. I feel so happy. You know, எல்லாரும் KFC போய் fried chicken வாங்கி சாப்பிடுங்க. Okay, jokes apart. How does weight affect sexual life of a man Yes, it happens. or a woman? See what happens? The obesity, what happens? When you're obese, in men, the testosterone drops. I see that. And if you see infertility, male infertility is growing because of obesity. Because a lot of IVF couples come now for they're not conceiving naturally, they go for infertility and all. They check the male component. The sperm quantities come. Number 2 is the motility of the sperm is less. Motility meaning? I'll tell you one thing. Sperms are there. Number of sperms is less. Number 2, motility means movement. of Sorry, the sperm. doctor. Even in the science period, Please ask. even in the, you know, doctor, even in school time, science period, when the subject comes, no, we all sit and laugh. So when you start talking about this, you know, something from my brain just comes out. School என்ன நடந்துச்சோ அது அப்படியே மிஸ் சார் will come and teach, no, about அதுக்கு இது reproductive system. You know, at that day we will all sit and laugh in the back. So just, you know, natural instinct. So sorry. Motility of sperms is important. So it moves, right? Now that movement is The motility. motility is very important for conceiving. Because that the sperm has to move and unite with the egg, right? Yes. If you are not moving, how your sperm moves? Correct. அதான் டாக்டர் கேக்குறாரு. கரெக்ட் தான் டாக்டர்.
Okay, I'm just making it Motility funny. of the sperms is important. Very important. So அது வந்து அந்த motility வந்து And ஸ்லோவா how many are live sperms? How many are dead sperms are also important, right? இதுல டெட் ஸ்பெர்ம் வருமா? Yes. ஆனா அதுக்கான காரணமும் obesity தான். Yeah, one of the reasons. There's so many reasons, but obesity is one of the reasons. One of the reasons. So Stress. Nowadays, we are saying stress is the bigger reason than obesity for low sperm rate. oh For example, who are working in high stressful jobs like marketing, yes. achieving the targets and all these things, those kind of people will have less sperm rate. So Then obesity. Then obesity. Stress is more. Oh. Inadequate sleep, stress, and all these things. Okay. So also the stress is one of the factor for being obese. Yes. Okay. Because when you are stressed, the hormone called cortisols are released. Yeah. This cortisols will make you gain weight. So we are stress eating after that. So we have a reason for eating. No, we are going to stress eat. People say that yeah. abdomen, when his abdomen is like this, soft belly. Put it, the finger will go easily. Yeah. Okay? That is called insulin belly. Insulin belly. Oh yeah. Some bellies are very tight. You can't put hand. Because, I mean, That is called cortisol belly. Fit belly. Oh no. Even the belly. Oh. See, your belly is there, soft, like atta. That is called insulin belly. Oh. Some bellies are very tight. Even the big belly is tight. Oh, okay. Some people are very hard. You have touched, right? Yeah, very hard belly. I haven't touched many bellies, to be honest. But you know, We touch because we do surgery for belly only. Doctor, So cortisol bellies there are. Stress bellies. Stress bellies are hard. So like even a stress belly will. Insulin belly, what is eating? When you eat, the insulin spikes happen. Those bellies, what I feel is it's soft. People who are stressful, they have that cortisol belly, we call it as. Those bellies are very hard. ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் லைஃப்ல நான் கேள்விப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை. ஸோ உங்க வயிறை தொட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப திக்கான உள்ளே கை போகலை அப்படின்னா அந்த வயிறுல கார்டிசால் பெல்லி. இல்லை நல்லா மெதுக்குன்னு இருக்குன்னா இன்சுலின் பெல்லி, சோத்து பெல்லி. So what about this emotional eating, doctor? You know, stress eating. I said no, like people when they get stressed. See what happens when you're very emotionally stressed. You do things which gives you happiness. Correct, right? Some people they find happiness in food. Understand, right? Some people find happiness in something else. Some people find happiness with money. So this is the thing. So what happens is this emotional eating is when you depress. I feel many obese people who walk into my body are slightly obese, depressed. Because they are depressed because, especially women, because they are obese and they can't wear nice dresses. People make fun of them. Wherever the joke starts, it ends here. Actually, I mean, you said women. No, women if they cannot wear nice dress, they will definitely be depressed because it's like one of the important things for them. As far as I've seen, so yeah. So most of the people are depressed. Slightly depressed. Not very depressed, slightly depressed because everyone will comment on them. Yeah. So, especially women. Okay. First question they'll ask is, I'm looking thin today. Correct, right? Am I looking slightly thin than yesterday? Last 2 weeks, this dress is fitting now. I'm looking better on this. Yeah, I mean, they think, I mean, நிறைய அதை பத்தி யோசிப்பாங்க. How thin they are. So, that is very common. Yes. இப்போ என்னோட ஐடென்டிட்டி இருக்கு, லைக் மை ஐடென்டிட்டி வந்து ஐம் a ஃபுட் கை. ஸோ இப்போ நான் சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டுக்கு என்னால் சாப்பிட முடியலன்னா வந்து என்னோட ஐடென்டிட்டியே மாறிடாதா? Yes. Actually, this is a problem with food bloggers like you. Once you lose weight, you may not eat much. Then you have to taste this much only. You can't eat whole biryani and review. If you eat 1, 2, okay, this is a good or this is bad. That's it. Your review in a short way. That's how it is. Yeah, so like இப்போ like I look. You will go on quality than quantity, that time. I understand, but I look big, so I'm a food guy. I look big. It goes hand in hand. But after getting surgery, I might. You look thin. Yeah, I look thin, so I would not look like a food guy, So yeah, you should do something else. So I have to change my profession now. Yeah, so யோசிச்சு பார்த்தா ப்ரொஃபஷன் முக்கியமா இல்ல நீண்ட நாள் வாழ்றது முக்கியமா அப்படின்னா வந்து
உசுறு தான் முக்கியம். Yeah, we have to live, no? Yeah, it's more than profession thing. So yeah, doctor, we are in the fag end, but இப்போ main question என்னன்னா வந்து cost. So let's say I'm doing bariatric surgery, no? Like if I want to do one அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும் எனக்கு செலவு? See, we can't say exactly how much the cost depends on the hospital room which you take and all these things. But roughly you can say bariatric surgery starts with 3.5 lakhs. Okay. 3.5 lakhs. It goes to very high level. It depends on a person to person. We have to analyze the patient. We have to analyze how many days stay he is going to have. What are the health issues? Then only we can decide the cost. Okay. It starts with 3.5, but it's not same for everyone. It can go to higher level. Some people go to 10 lakhs also. Some it goes to 5 lakhs also, 6 lakhs also. It depends. So it starts with 3.5. Okay. So இப்போ நீங்க வந்து எவ்வளவு நாள் தங்கணும்? I mean like how many days they stay in the hospital னு சொன்னீங்க? 2 days. 2 days is enough. Enough. So after the surgery they can walk? Yes. After 2 hours we'll make them walk. 2 hours அப்புறமா they can walk. So just 2 hours after the surgery. So is this like, you know, you sedate them general anesthesia? No, you don't. This is to make them sleep. But it's general anesthesia, not from back or something. அதெல்லாம் பின்னாடிலாம் கிடையாது. ஓகே அதான் பிகர் ஒன்றா அந்த. So இது வந்து இது கொடுத்துட்டு what's the timeline of this procedure? In how much time will it take? Roughly around half an hour to 1 hour. Surgery is done. And they can walk after 2 hours. Next day discharge. Discharge. Oh my God. So like how does it feel when the patient comes back to you after losing weight? You know, they will be very happy. Right? Yeah, right? Cloud 9. Yeah, they'll be like thanking you so much. Super happy. Yeah. Romba happy bolte. Romba happy bolta. So like for example, they lose 8 kgs, which they have never lost in so many years. They are 8 kgs less. They feel, sir, this dress is also loose, sir. They say, right, that's happiness. Now some people come, these girls, they come after 2 months, 3 months. They said, sir, I'm fitting into dresses which I bought 10 years back. Oh, that is more happiness. More happiness. அது girls-க்கு அவ்வளவுதான் அதெல்லாம். Like this. Even like, you know, girls-க்கு மட்டும் இல்லை டாக்டர், even I am saving my old t-shirts and all. I wore only 1 or 2 times and you know it's very tight, so I just kept it. Whenever my wife says that, you know, we should throw it out, I tell her, you know, one day I will lose. Just keep it. So I have so much of clothes that I need to wear, so I have to do something about my weight as well. So which is good for you, being vegetarian or non-vegetarian? That's a tough question because being vegetarian, you eat all veggies, but the proteins may not be adequate for the body. Non-vegetarian is always good than being vegetarian. But non-vegetarian, the way it is cooked is important. Yeah. That's simple. If you eat dry, deep fry, it is difficult. Boiled is always good. Grilled is good. Grilled is good. So the way it is cooked is important. Got it, doctor. So guys, நான் வந்து இந்த சர்ஜரி சூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல, பட் இதை நான் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வா நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் இதை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க யாராவது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கான வேக்கப் கால் கூட தான். And thanks, doctor. Thanks for being with me, and hope to see you soon once more in my videos. Thank you. Thank you.